connected akọ Nhubio Naa Torshie akọ Western North na Naa Torshie ndi eminim oso Bawumia ma se onya na kro no de oboma oba ta azan no wose na asorefo ni asore akansem ya chena for Bawumia ho no nu nanum ti no no kodi kwene de achi na Bawumia de sune na sam na okan ye no MPP Ashanti Regional Report na kakra wo but my dreams so mutiti a break kakra. Didn't know my dreams. I'm a natural in this video. Make sure to subscribe. More subscriber na click bell notification. You know, may the video be here tomorrow. Ube na what me ashebi. Ubia, you certainly have a comment. PP some there. Why won't you have a comment on it? You certainly have a comment. So feel free and leave your comment in the comment section. Ubia no ako app in the Play Store. App be all. Your friend a pan rate. Ya papa so send this kabefia. All the major rating platforms now. And no mudo mu rate no ebe man. No choosing ebe bwana or the edi ujuma. Naa Torshie, former member of parliament, immediate past administrator of the Common Fund under President Akufo-Addo. MMDC's phone na edwa no kakra bi ne penasam. Almost my men and some more thing when Nimana Quanson idea. Or your team connected. Na my man on social near Massachanebo, on also fail say, I want for some more cafano and on the fort. On the finance ministry, Jessica, on Uncle Pesca, ma, or on this Cabrena. I will dispense again. Formula na mo blame and send this but my be formula ni you no akra kan no ye the interview no na formula no ne Bawumia na ye on economic management team na ye Naa Torshie na kasa you see to turn on no kan and ye the interview nene and in week no sanko P Western North and no say nienti e ma NPP delegate and hwe Bawumia nim kra no mo hwe Kennedy anim no eni kania bi amehu enioma ekoso no behwe ekofo na ejina no a na behwe election this year ye ko election bi wo Ablekuma North minim temu ya ena wo NDC for ko bro Hawa Kumsin ene ye deputy national youth organizer mu ye behwe sa bro no a wo bro wo na election ya kitwa bi na bi hu say 2028 election no ebu be de ana mo me nya de nenu eni nyoma bi a me hwe ye ti say anytime bia ye be sesa ye be to abado ye to be sesa president ye to be sesa vice ye to be sesa speaker and so chief justice there ye sesa no but obu di be friend chief justice enu ye de here court judge for one penny or no this 70 no be aba this time mama no wo with this 61 on this 70 and this 4 by ya wo dey tro achire mama no ma pam no e no de wo mo de aba ya ti se wo ma ko electoral commission mama no so a wo pese o mu yi no sa mi o ma na mi hu ye yi na e de buru na wo ko buru Hawa Kumsin ede ma be tina se dwene hu biom se 2028 about what ebe de nti wunya bema owa kukudro wo mo mu gina nyina nipa 5 de gina me ni mo nyina me ni wo ma ye adwuma pen na me hwe mu no na me se de di okra akukudro a ye betimi di achi power 2028 de eye Kennedy akoprem bisramo sese dia meka ye no me pese me chekra ahadie me usamu ye connected na me pese mo beka se o ye beto 70 ye to muntu ne 100% adie ba ko no se me ne ken adie ayefu no se Western North abanya ebaaye ya nhwemu ana ye ministers any positions na esese munya no munya na sadia musi da ken akoma so timesremu obia anka ye dada wo se to kakra bi ma Dr. Bawumia ana se Brian no mesre obia muntu 100% e ma Kennedy bisremu muntie dia ye ka wojo bi de nye dwom nko a asori moko sorry eden no moka me women fellowship for ka kire me say na mudi obi ba 10 times ye to
yɛnto mma no ɛnɛ soso wɔn wɔ saa kusaase ne mampurusi ne saa ntɔkwa no yɛsan kɔfa saa nipa ne ba wɔn nto te mesrɛ mo mo deɛ mo yɛ connected dada Kennedy no deɛ nti a yɛkasa mo ntoma no one ɔwɔ akukuduro n'ani ɛden ɔnyɛ the type a yɛkɔ ɔkwan so a wobɛgye mu dɛɛni wɔn deɛ ɔka kyerɛ me sɛ ɛsɛ ɔde ne kra ne ne nipadua kora gye na power ne bɛdi MPP foɔ so mo nya mo deɛ a ɛdeɛ wɔbɛyɛ. The second thing is to say Kennedy wɔ abadaeɛ Kennedy nsɛm go na Kennedy bɛhwɛ mu debi abɛka sɛ yɛte kurom ha ɛne yɛte sɛ yɛ mmaa bi akɔka wɔ Lebanon menim sɛ mote yɛ a abra a panin ne n'abɛdi akyire ɛhwɛ kwan a wɔn bɛfa so ɛda baako atwam ɛda mmienu atwam third day na Kennedy bɛbusa a wɔn panin sɛ na ma 600 wɔn su ɛdeɛ yɛ wɔn panin sɛ yɛgu so Kennedy free hɔ na ɔkɔɔ airport aeroplane a ɛfa nipa 600 ɔkyata aeroplane ni nyinaa ɛna ɛkɔɔ Lebanon ɛna ɛkɔfa ayɛ maa ɛna ɛde baayɛ nansi a mekɔ campaign yɛdu Tafo constituency ɛwɔ Ashanti region ɛwura bi sɔre ɔsɛ madam meka ho asɛm a meka ne sɛ obi a ɔnni obiara wɔ mu otumi yɛ ma wɔn na mo a mo ba bɛsi nyɔn ɛne deɛ ɛdeɛ na ɔnyɛ ma wokɔ 37 military hospital yɛsi biribi a yɛfrɛ no thoracic center kɛseɛ Kennedy na ɛsiɛ na ɔde kyɛɛ asogyafoɔ de kyɛɛ aban meka sɛ mɛdi ne ho na nadamse a adeɛ n'akyi but Kennedy yɛ obi a ɔwɔ abadaeɛ mesrɛ mo ebinom wɔ hɔ a wɔnni abadaeɛ wɔn mo pɛ adeɛ ne ti wɔn abobabobɔ ho ɛɛba abɛdi ntrɔ mesrɛ mo sɛ mo de adeɛ yi nyinaa ma Kennedy a mobɛhu positions mo nkurɔfoɔ a yɛbɛyi wɔn ama mo nyinaa mo soso mo ho atɔ mo mesrɛ mo mate sɛ mo bebree wɔ hɔ a mopɛ Kennedy asɛm ebi mo se ebi anano kasa na mo pɛ ɛnnɛ ɔse bi fɛ dwa ato ama mo ɔnkasa bio sɛ kasa bi na ɔka ɛna mo pɛ a te sɛ chairman kaa yɛ no tɔ da bi a kasa no kora yɛ nsafene mu ɛyɛ party ntɔkwa 2016 a yɛse Kennedy se yɛnni nyansa na nana ɔsafomafo ɛne partyfoɔ hyɛ dɛm a yɛhwɛ kwan a yɛbɛfa so yɛwini ɛna obi rekɔde kɔma aksɛdu ketia ɛno ɛna ma ne kansa na ɛnyɛ no ankasa ɔse ɛnɛ wɔnka biribiara a ɛbɛma mo bu afu wopɛ deɛ a wobɛtumi aka party no so abɔ mu a ɛyɛ Kennedy ɛfiri sɛ 2023 ɔne Dr. Bawumia kɔɔyɛ no a wɔanya no obusaa Dr. Bawumia sɛ deɛ na wopɛ sɛ meyɛ Dr. Bawumia se mepɛ sɛ wo ne napo nante baabi a napo kɔɔ biara Kennedy ne kɔɔɛ Kennedy de sika ɔbɛboa yɛ na anyɛ yie ɛnɛ mema te sɛ yɛwura ala ɔhene nto afɔnkɔ mu nyinaa se sɛ yɛ Kennedy na mo de ma deɛ a wɔn mu gyae saa wɔ mo political party so na ɔma bɛka yɛ mo onua wohyia ase no ketia a ɔbrafo wotwa wo mmiri anaa meboa yɛn nso ɛnya deɛ a n'asɛm ɔden deɛ ɔbɛtumi agyina ni kɔfo no agyina ne nyinaa me nua deɛ a ɔbɛtumi agye power no ama yɛ ɛyɛ Kennedy sese Kennedy so ɛna ɛba abɛbiebie ndwuma ama yɛ mmemme yɛ lɔyɛ ni Akufo-Addo yɛ lɔyɛ ni Kufuor yɛ lɔyɛ ni Bawumia yɛ economist ɛnɛ aburokyire nyɛ yɛn na ɔmo to aba no ma yɛ sese aburokyire yɛ toma businessmen and women edwuma ne ti Kennedy ba bebie edwuma bebree ɔte ha yi sisi a ɔwɔ companies bebree yɛne ne na ɛwɔ tɛba cold stores na ɛwɔ hɔ no bebree yɛne dia plastic company yɛne dia ɔman na FM yɛne dia ete ne nyinaa bɛrima gyina ne nan so dada mesrɛ mo mo deɛ deɛ we a moyɛ connected no mempɛ sɛ mɛha me ho bebree nyame boa ne yɛbɛto aba no a da yɛbɛto yɛbɛbrɛ mo biribi sɛ ekutu de biribi bɛba dɔk mo ne biribi bɛba
obiara ni bibi bɛba so mɛsrɛ mo mogya mo sika no nto hɔ na monkɔto ma number one ɛna Kennedy da onyame de nim deɛ nti a ɔma Kennedy bɛda number one sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wo kasa wo spɛs no ato fam ɛnɛ yɛsi yare bi aba si wo ti ase a wobɛnya bi ma obi ansi ne ti ase yɛhwɛ one anaa meboa mesrɛ mo mudu ya na mo de atu Kennedy so aha no mo yɛ 1200 mepɛ 1200 ni nyinaa mesrɛ mo a mo former MP mo chairman obiara ɛyɛ connected ti me pa mo chow mo nyinaa mo nkɔ na mo nkɔnkɔto number one no mo hwɛ emegunu ne nti adwuma Kennedy ne beti nya ba bɛyɛ wa start dada ebi mo ba o mo ba bɛ dada ɛnɛ wo mo si o yɛ de 10 yɛ de say sɛ batika so ɔbɛma wo ntama musa ne di dada de nyinaa no western north ndwuma yi na mo de ba mo akyerɛ yɛn sɛ mo ndɔye ne nua awa Kennedy ɛna ekura tumi okura ekuduro a obetumi aboa yɛn ɔwɔ connections for China America Turkey ɛne nneɛma ɔno ɛna yɛwura se eduketia esuro no wuhyia se eduketia ɔbrafoɔ ɔtwa wumiri anaa meboa yɛhia bɛrima a ɔtwa ne seya ɔno nso betwa kaka no egyiti na firi hɔ anaa meboa deɛ obetumi ayɛ sɛ adwuma no ɛyɛ yɛwura akomprɛm ɛgyapo mo deɛ mo ne Kennedy no apam a ɛwɔ mo mu ɛyɛ ɔdɔ Kennedy wobɔ the whole country western north ne da na koma so ɛna mo bibianifoɔ mo na moyɛ number one mesrɛ mo a mokɔto na moto 70% mobɛha yɛn monto 100% medeɛ mewɔ gyigi mensi fam no koraa asɛm a menkasa mitinu sɛ obiara yɛ connected ɛwɔ ha mesrɛ mo a mokɔ a mo obiara ndaadaa hɔ nyɛ sika no ɛne yɛhwɛ emegunu ne adwuma sese mutie ɛmaa ne mmarima obiara pɛ business na wayɛ meboa factories ne nneɛma Kennedy pɛ sɛ obɛpie wɔ ha mesrɛ mo ma yɛmfa nkɔ baabi wɔn sɛ ne mo MP kasa ɛyɛ awokora wɔ ne mu mo chairman so ɛbɔ mo wei sɛ wɔsrɛ wohwɛ sɛ da ne mienu kɔ no a nyɛmbe kora no bɛfiri Accra abɛka kyerɛ wɔ yes it's checked one ya careful is kotoma ni wie cause obetimi awie ni the post musada nkom post ni ade seba me na be wi ni no ko wi ni a how will you go back to the church to baby ameka kono say how you go back to the church and say masa yesrem when they say you kasa manim whatever it's a bit nuance adewa ko identity politics ehunu if you are not careful and you align your candidate strongly with a certain identity, if the votes do not favor that candidate, going back and eating your words is very, very difficult. And that is why I keep saying that the 2028 election will be very difficult for the MPP. As we speak, I don't know what will happen in President Mahama's government, but as we speak, it will be difficult. Because most of the things, even what the Bawumia campus say about Kennedy, if Kennedy is elected, there are many things you will struggle with. Most kasabasa. Most Bawumia pusas in the man prison to egusu koso. We all wait what Otumfo will say, the eminent chief. Your bumper say peace, but I say Kumasi beautiful boom. I was so amazed. Many beautiful scenes there. Enti ekoteotia. What will Naa Torshie say again? And I'm not blaming her for saying whatever that she said. That's what she claims people have told her. I'm not there. But I'm only saying that in communicating it, if the elections do not favor her candidate, how do you go back? Because certainly Naa Torshie will campaign. Okay, so 2024 or the no can even Kennedy campaigned. Even Kennedy didn't know the man in the arena. No. After he was aggrieved and everything, no, he went back and campaigned. So how would they go back to connect to the delegates? And let's not forget, the church is very key in Ghana. We Ghana for 7 per the 20 General Housing and Population Census. Or no, 7 identifies with the Christian faith.
And again, it come back to one thing I've always argued that for me, based on the data, and I stand on the data to talk, that's the only thing I can do. Musa Dan Kwam said, Bawumia be winning and everything. The MPP should immediately occasion some of these researchers. It is very important. Ghana ha on Zambia ye can ye trim, ye can ya no. Inti I'm being a bit critical of Naa Torshie. But that is me. Be means me nye sa analysis gidi. If you beka we free ya. I feel as we are all one country. But when it comes to voting, people have funny reasons why they vote. Try over try analyze manifesto. We the comments we ba. I say we were a nice guy. Cry too many be. That is no be chance dia to aba. Enyo na beka se nyanyan sasem ono sa not obe chechre. What manifesto no obe cheche ma no obe te ase ni bibia o. But to kojina butu ni man ode be to aba ne de. You may not entirely agree with that. And therefore, for you to get a better view of that, I believe in science. I believe in research. Occasional research into it. I am pa. Emeku be enfa na Naa Torshie kwa sore. Emeku be ne ka sa de ne kire no. Omo mpanifo. Can you go and speak to them to get why their fears are? Say bi omo fear bi say ya. Can you assure them? As a candidate, obitimi si form wasi wo ye nyina ma we nko no. Nkomodi. You speak to the person, you understand the sentiment of the person. Then you also promise the person what you can do to alleviate or to assuage the pain or whatever that they do. You come to a certain compromise because elections is about compromise. And now I'm about to for video not here. Yes, you don't need to be friends because you don't need to be friends to work. Maybe a huge producer, Miami there, David host, why you what there, you don't need to be friends. But we are bonded, we are bonded by a common interest. That is to work for Multimedia Group Limited. And that is what we have to do. Put all our fellow feelings aside and everything. But you also need to build that camaraderie. And building that camaraderie means that speaking to David, understanding his concern. David is what Timas okay. Who you say you say, unsu you say you say, unsu you say unsu you say ni consensus. So for me, though it is a tricky politics to do, but it's also for the MPP to take advantage of Niemo because sorry, the MPP for baby and Naa Torshie sorry. Koho, monkoye research. Okay, so Kennedy number 2 mana. What are some issues around the candidate and one person fix it? Then you get that input. Namo diaba. What are some of the issues that trot for Nika? Baby will be a bekase or qua. Almost say you bet to candidate. They should go there and do a research. You are armed. Then you're able to fashion up a strategy for that. And any NDC candidate that will come also after President Mahama should also do that. Because the pulse of the people in it seems as if it will be a representation of the entire market. That is why you was sampling size. You cannot get everybody, you cannot speak to all the 30-something million Ghanaians, but you can speak to a cross section of them. And they are sorry in Penifone elders. ABA, who shows up for everyone, say now where them Penifone, because they are also, how do I call it? They are change leaders, thought leaders. These people listen to them. It's not for nothing about Bawumia Philadelphia. It's not for nothing that President Mahama beko Philadelphia. It's not for nothing that President Kufuor ebe fa papa ya no kaswa Adam for. It's not for nothing President Mahama beba ha onko nchire fo beko makri Reverend Opambo ho. Because on no Adam for fabi Opambo was certain following or a certain command over an entire area, an entire nipa bebre ejinidi. So all those things are factors that for me the MPP must be able to occasion a proper research into and understand. For me, whether Kennedy or whether Bawumia, it will be a Herculean tax. I've always maintained that it will be a Herculean tax. It will be dependent on one, their internal peace structures, how they will do reconciliation after the elections. Two, the governance of His Excellency John Dramani Mahama, because the economy is the fulcrum. The economy ni kweyema Ghana ni no tuni bottom nebi woman. They will decide for themselves. But as I said, it's too early to predict in the 2028. But for the MPP to surmount the challenges of 2028, this is what they need to do. Speak to themselves. Be peaceful. Tone down on certain commentaries. This is my view. You're also entitled to share your views freely in the comment section. If you are not subscribed, I'm not subscribed now. Click the bell notification. The video be here tomorrow. Send the baby. Can be here. Ghana sunya. I know show musu ye. Take off yourself. Bye bye.